Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos gente. Bienvenidos a un nuevo directo, un nuevo lanzamiento. Bienvenidos a un nuevo lanzamiento por parte de SpaceX. Y hoy la transmisión la lleva a cargo la NASA, no SpaceX. Pero igualmente esperemos tener muy buenas imágenes. El lanzamiento se realiza desde Vandenberg. El booster retornará a Tierra. A ver. Bueno, estamos a menos de 15 minutos para el despegue. Se lanzará un satélite de la NASA que es para realizar observaciones. En realidad es una misión para observar los detalles finos de la topografía de la superficie del océano y medir cómo los cuerpos de aguas superficiales cambian con el paso del tiempo. Onboard computer. Buenas Teo, bienvenido al directo. A ver, estoy comprobando unas cosas, por eso no estoy hablando mucho. Bueno, ahora sí. Ahora sí, estamos a tiempo menos 12 minutos para el despegue del Falcon 9 desde la plataforma SLC-4E de la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg en California. Cobrar la primera etapa es la B1071 que volará por sexta vez al espacio y en este caso aterrizará en la plataforma de aterrizaje en tierra, o sea, la zona de aterrizaje número 4. Un dato curioso que estoy mirando de esta primera etapa, que de los 5 vuelos anteriores, 3 de ellos fueron aterrizaje en plataforma en tierra. Esta etapa se estrenó este mismo año con la misión NROL 87,
luego lanzó Erdol 85, luego el Sahara 1. Esos fueron los 3 aterrizajes en tierra. Luego se lanzaron 2 misiones Starlink, la misión Starlink 3-2 y la 429, o sea, la 4-29. Y ahora se lanzará la misión SWOT. SWOT, no sé bien cómo se pronuncia, pero la misión para la NASA. El lanzamiento está planificado para las 11:46 UTC. Vendrá a ser en aproximadamente 10 minutos. Y bueno, la recuperación de las cofias está planificada a 600 kilómetros más o menos de las costas, si no tengo mal entendido. Ya revisaré igual. Acá. Sí, acá tengo. La... No, las cofias se intentarán recuperar aproximadamente 433 kilómetros de las costas de California. O sea, de las costas de donde está la plataforma de lanzamiento. Lanzamiento irá a una órbita inicial de 857 kilómetros y 77.6 grados de inclinación, pero la órbita final será de 891 kilómetros y inclinación la misma, 77.6 grados de inclinación respecto al índice del Ecuador. El clima momentáneamente es 100% go para el despegue. La masa del satélite es aproximadamente 2.200 kilogramos, o sea, 2.2 toneladas. Para mí es que va todo bien para de que ocurra el despegue, Teo. Para mí de que hay lanzamiento hoy. Esta misión es... Antes que perdí el dato. Acá está. Esta misión es desarrollada conjuntamente por la NASA, la Agencia Espacial Francesa, en asociación con la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial del Reino Unido. Ya dijimos que es una misión para la observación del agua superficial, en la superficie de la Tierra, en los océanos, más bien. Es para ver cuánto cambia, o sea, es para medir cómo los cuerpos de aguas superficiales terrestres cambian con el paso del tiempo. Por cierto, este será el lanzamiento número 200 para SpaceX en su carrera. Y será el lanzamiento 179 con intención de llegar a órbita en el 2022. La verdad que bastante el lanzamiento vamos teniendo este año. Y aún quedan unos días. Será el lanzamiento número 57 por parte de SpaceX de este año. Lanzamiento 56 de un Falcon 9.
¿Y qué más comentar? Ya comentamos el booster, ya comentamos qué es la misión, ya comentamos el lanzamiento que realizó este booster, comentamos que aterriza en tierra y no sé, Stage 1 lock load is complete. estamos a 6 minutos del despegue. Stage 1 fuel load correction. En breve se retraerá la torre para dejarle espacio a Falcon 9. Oh, me parece que ya va a ocurrir. Tanks are pressing for strong back retract. A ver, estamos a menos de 5 minutos para el despegue. Estamos exactamente a 4,46, como ven allí en el contador, en el temporizador. Y bueno, por ahora es todo go para el despegue, tanto el clima como el cohete, o el centro de control. Y Diego nos pregunta si el cohete lleva el paquete de extensión de combustible. Ahora, si lleva el paquete de extensión de misión, dices. In limb on countdown 1. Sí, la verdad que tengo que verificar bien porque no tengo mucha idea. Pero ahí estamos viendo en directo cómo se retrae la torre. Y a ver si encuentro el dato ese. Sí, es posible. Necesito ver bien cómo es eso de para, Countdown 1. de para saber. Go ahead. De para, NASA is go for SWOT launch. bueno, si me deja hablar. Bueno, necesito investigar bien Stage 1 lock load cómo is es que complete. funciona eso de. Venga, introducción. Me pongo en un directo para no ver introducciones. Solamente imágenes, me mete introducción. Es que la NASA. No lo entendería. Sí, necesito ver bien cómo es eso. La verdad es una cosa que tengo pendiente por aprender aún del Falcon 9. Sí, ahí investigué y sí, trae el expansor de visión, sí. ¿Qué pasó? No, no joda que nos sacaron las cámaras en vivo. NASA, NASA, NASA. Ey, ¿qué pasó? Justo ahora que estamos a un minuto. Ah, ¿qué pasó? ¿Se pantalla completa? NASA. No, este otro. Ahí está, arreglado. No pasó nada.
Ahora ajusta el temporizador, que me imagino que estará mal. Un segundito, está. Bueno, el 5. Pausamos el temporizador mío y ya nos mandamos a este. Ahí está. Sí, sí, nos obliga a ver las entrevistas. Igual de por lo menos ya se viene el despegue ahora. En 50 segundos. Vamos. Voy a nada de porque está todo pronto. Vamos a subir volumen. Bueno, se escuchó el Go for Launch. Así que vamos. Despegue en 30 segundos. ¿Se viene el despegue o abortará misión a últimos segundos? ¿Se viene misión exitosa? No lo sabemos. Solo SpaceX y la NASA tienen la respuesta. 14 segundos. 10, 9. Está un segundo adelantado. 5, 4, 3, 2, 1. Engine ignition and liftoff. Liftoff of SWOT, our first global survey of Earth's surface water to study how this ever-changing resource. Bueno, nos pone esta cámara de cuando ya se ha ido el cohete. Bien, bien. And there we get a nice view from the ground camera, and also we switch to the onboard camera. Now, Denton, you didn't go outside to see the launch, but now we're feeling it inside here in the Mission Director Center, the rumble all around us from launch. Absolutely. And now you're getting a good look at the onboard camera looking down towards the aft end. No tenemos un contador del timeline en directo, así que nos la tenemos que rebuscar con el tiempo que tenemos. And we're soon going to hear that the rocket is supersonic, meaning it's going faster than the speed of sound. Y tampoco tenemos la telemetría. What's called max Q, the moment of peak mechanic stress on the rocket. Look, we get nice views. Falcon 9 is supersonic. Bueno, está superando la velocidad del sonido. Getting a good shot of looking at the onboard camera. Max Q. Bueno, ahora sí. Ahí tenemos esto. Está pasando por el momento de mayor presión aerodinámica. And back engine chill, which means getting the second stage engine ready to Voy a start. poner. And so which means we'll be coming up on stage separation shortly. Voy a ver dónde followed equipo by esto. Stage 2 ignition. We see this beautiful shot of all of Por acá, the Merlin engines, all 9 of Por them acá. lit up. That's what 1.7 million Por ahí. pounds of thrust look Lots like. of thrust. ¿Cómo queda ahí la telemetría? So the next callouts are going to come in quick succession, so let me walk through them really quick. So at T plus 2 minutes and 15 seconds, we're going to Queda have the main bien, engine ¿no? cutoff. That's MECO, meaning the 9 Merlin engines on the first stage are going to shut down, and then a few seconds after that, Bueno, se viene la separación de ambas etapas. Ahora en unos segundos. Vamos a bajar un poquito de volumen. Está hablando mucho. Sí, es que el tema que no es SpaceX el que está encargado hoy. Hoy es la NASA. SpaceX está encargado de controlar el cohete. Nada más. El centro de control de misión. Bueno, separación de ambas etapas confirmada. Encendido del motor de la segunda etapa, un Merlin 1D optimizado para el vacío. Y el Falcon 9 encenderá 3 motores. O sea, la primera etapa encenderá 3 de los 9 motores Merlin 1D para regresar a tierra. Bueno, ahí vemos el encendido. Y vemos cómo la telemetría está cambiando. This is a camera shot of stage 1 here, again on its way back to Earth. In just a couple of seconds, we're going to see the payload fairing jettison. Fairing separation confirmed. Bueno, se confirma la separación de ambas mitades de la cofia. La verdad que la NASA hoy nos dejó mucho que desear, ni siquiera pudimos ver la separación de ambas etapas. Hola Fawi, bienvenido. We have a couple of camera views of this engine here, so you might see La sentía yo, que lo escuchaba abajo.
Yeah, and then you'll see it cycling through the views of the stage 2 engine. And A ver lo as we get que closer dice to Fawi, separation, it'll go back que to somos stage 3 y no hay And be 3 sure likes. to call out for the boost back burn ending on Both stage stages 1. are on the Esto es como el Among Us. ¿Quién es el That impostor? call-out was just to say both stage 1 and stage 2 doing what they were expecting them to do. And we're hoping to get a video of stage 1 landing. So sometimes we don't always get it because of it's coming in so fast, and sometimes it's hard to capture it. So occasionally sometimes we No, don't get es it, demasiada all the way. tecnología Hoping para to la get a NASA, video this time. me parece. T plus 4 minutes and 10 seconds into the launch of SWOT, and we've had a nominal ascent so far. SpaceX No issues to sí se lo report. permite, pero la Again, this is NASA a no. video of a Es live mucha shot of, tecnología el tema the este engine on de stage dividir 2. pantalla. SWOT stands for Surface Water No and pueden hacer esto que hice yo de Photography. tener This will be un the first directo acá mission y to otro acá. provide high-definition Es data muy on complicado. more than 90% of the water on our planet's surface. It's a joint mission between NASA and CNES, France's space agency, with contributions from both the Canadian and UK space agencies. SWOT is the 4th NASA LSP science mission to Sí. launch from Vandenberg Space Ahora. Force Base, and the Bueno, 6th esperemos LSP por lo science menos mission que nos overall muestre el to launch on a encendido rocket. de reentrada. Yes. And we got Por a cierto, lot si more miramos missions el coming up with timeline, the Falcon. no hay nada de lo que hace en la primera etapa. Está hasta la separación, después la primera etapa en el timeline, no tenemos datos. Seeing their evolution over the years has been amazing to watch. Por eso vamos a poner So acá. coming up, we're going to see the booster begin its entry burn soon, and again, that entry burn is to slow it down as it approaches Earth for the landing here back at the base, instead of a drone ship. Yeah, I mean it's awesome to see it come back to land. As I mentioned before, seeing it landing right, very close to where it took off from. Ahora mismo estamos en So 5 then how minutos y does this work? medio. So again, we're going to have the Por lo entry cual, burn that en slows 6 it down, and then minutos, there's a o sea, landing ahora burn, en right? menos Yes, you have de the 30 boost back segundos, la burn, primera that etapa takes it back enciende towards the launch pad. 3 de los 9 motores Merlin 9 para Kind of realizar slows el down as it encendido comes de into the atmosphere, and reentrada. half the landing burn, it basically puts it down gently on the pad. Yeah, SpaceX has become real pros at landing Yeah. their boosters. Absolutely. And it's becoming routine for them at this point in time. And so this is just a normal course of business for them. Again, we are looking live at stage 2. Stage 1 entry burn. Encendió el motor. We just heard ¿Tiene the call imágenes? for stage 1 entry NASA. burn. Ahí. Means it's coming right Ahí to the va, atmosphere. bien. And we Se acordaron. got a good video of it. Yeah, so you can see those hypersonic grid fans. Aparte hicieron una escena illuminated by específicamente para esta flame misión. from the Entry burn booster. shutdown. ¿A qué hora vienen a ponerla? That's a safe. You see that the screen went black there. Ahora That's because they just shut saco down esto the de que engine. muestre un poco. No, Both mentira. stages are on As normal planned. trajectories. But I was talking about those hypersonic grid fins that you see. Those help guide. Bueno, the la Falcon primera 9 etapa booster bajó back de la down velocidad towards Earth. del Now sonido, that we're done with the entry según burn, lo que the next escuché. burn is the landing burn. A ver, It's just one pantalla engine dividida burn para el just before it aterrizaje. touches En down. una la cámara del cohete y en Yeah, otra la it's cámara a- desde la zona de aterrizaje. NASA, The next cumplinos eso, milestone por for the favor. second stage is going to Stage 1 be is transonic. SECO 1. No, ahora sí, bajó de la velocidad Seco del 1 sonido. is the first shutdown of the second stage engine. Oh, no. And for this mission, we're going to Sí. have 2 burns. So you'll Stage see 1 landing burn. Es after stage encendido shuts de down, it'll aterrizaje. pulse for a while, Ahora, and en donde está got a good la segunda video etapa, of desde la plataforma stage de one. aterrizaje. It's about to land. How exciting. coming in for its landing burn there. Again, the grid fins Pues moving ever va so a parecer slightly que to no. make sure that it's coming down exactly how they want it to come down. Yep, and you could see the pad coming Podemos into the- aprovechar que There tenemos it is. Wow, Ah, those sonic and then the booms. sonic booms. el Sonic Trademark Boom sonic booms, Wow. and good touchdown of the y stage. aterrizaje. Touchdown. Perfect. Stage Oh, 1 landing is confirmed. so glad to see Y that nos live dejó un video. poquito Again, que sometimes we desear don't la get it. That NASA, was creo. amazing to see. Yes. And feel, really. Yes, see and feel, and we get to use this booster again. Yeah, yeah. Again, this is the 6th flight of this booster. That is right. Okay, so we are still awaiting. Estoy again, that criticando mucho yo en shutdown en esta semana, vos. of the second. La otra vez critiqué a Ariel Spice, ahora la second NASA. stage, yes. And when it does shut down, it's going to be over the Pacific Ocean, just west of the southern tip of Bueno. Baja California. Again, exactly where we want A ver, it to se be. viene Following that, ahora en well unos thought-out segundos, se vendrá el apagado del motor de la Continue segunda reporting etapa, back. Everything's looking dejando normal. así Stage 2, it's right en where it's órbita supposed to inicial la segunda etapa, luego realizará el segundo And back encendido. shutdown. be. And we
should see MVAC Ahí shutdown tenemos el very apagado. shortly. Se confirma el apagado del motor de la segunda etapa. Esto ya lo puedo cerrar. Yep, Seco 1 Nominal parking orbit. confirmed. Y bueno, ahora es So the esperar trajectory you're seeing, it's un flying rato. south from where it just launched. Es esperar It'll continue to hasta fly south down towards el tiempo más Antarctica. 43 minutos para tener el segundo encendido. And so Y en again, tiempo everything básico 42 going minutos as para tener expected so el far. deployment. The second stage is now going to coast for about 30 minutes. You can see that it is shut down there from that view. And this is a view of the spacecraft. Again, because the Hiciste payload reír. fairing has been jettisoned, you see Los comentadores de la SWOT NASA se right emocionan porque there los on cohetes your de ellos no screen. pueden aterrizar. Exposed now that we don't need the payload fairing to Correct. safely get it out of the atmosphere. Bueno, Correct. And yeah, once nos vamos a the Kerbar whole purpose de is por to mientras. protect it No, while mentira. the vehicle is flying Es poco through the tiempo. atmosphere at supersonic speeds. A ver si, And then once you a ver drop out si of un día de atmosphere, there's esto nothing que tenga más to tiempo harm the y spacecraft, so you can jettison seguimos it con la serie and still de give your vehicle a lot more de force Kerbar. to get rid of that extra weight. Y aún tengo pendiente iniciar la de Minecraft. The engine not glowing orange as it had before, because again it is shut off, so it will coast for about 30 minutes with SWOT attached to it before some maneuvers are needed to keep it on the right Uy, trajectory. se Again, perdió to get la it in the señal. orbit that we want it in. So Denton and I are going to be back then with you to walk you through those operations, but for now, Bueno, we're es que gonna send it back podré to comentar en Raquel and estos Nadia, who I'm sure are very casi excited to talk 30 about minutos que the tengo mission yo as well. para hablar. Whew, that is right, Megan and Denton. Just Pero 10 nada, minutes ago, we watched a bajarme el volumen. spectacular No launch tengo muchas ganas de escuchar los de here in la California. NASA. Nadia, describe Bueno, your mind at that time. ¿qué comentar? El segundo encendido está planificado para en aproximadamente 30 minutos. 33 minutos desde ahora. I've had some cheering going on here at the desk. Por ahora la primera parte del despegue ha ido bastante bien. Now, soon the SWOT satellite En on teoría, board will la segunda etapa, o sea, yo digo en teoría porque no tenemos la telemetría. La segunda etapa está en una órbita inicial de 857 kilómetros de altura. SWOT will provide insights into how the ocean influences climate change, how a warming world affects lakes and rivers, Con una inclinación de 77.6 grados respecto al Ecuador. And we are covering every angle of the SWOT mission, from the new data the satellite will provide to how it is paving the way for future NASA Earth missions. Now, SWOT is a culmination of work by a global team of engineers, scientists, and technicians committed to improving our understanding of Earth. Let's get to know some of the people behind the mission. Planning for future generations. Bueno, ahora tenemos entrevistas cada 5 segundos. And we need to understand Así the que water cycle in a lot of detail, and SWOT will provide that for us. My name is Tahani, and podría poner la cámara de la cosa esta, la voy a poner, esta cámara. Ya después nos enteraremos cuando vayan a ocurrir las cosas. Vale, porque si, a ver si por casualidad este otro directo no volvió a la vida. Si volvió a la vida y tenemos imágenes desde el cohete, mejor. No creo. No, estos están con una EVA. Ah, porque hoy hay una EVA de la Estación Espacial Internacional. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Repetimos el replay del despegue? O no sé. Sí, sí. Es que no nos ha dejado mucho que desear esta emisión.
Vamos a repetir. Pegue. Acá difícil de que lo pueda ver. Así. Bueno, vamos a repetir las imágenes del despegue. Una pelota de básquetbol. No sé. A ver. Por acá. Ahí está. Vamos a poner audio. Range remains go, weather is go. Me voy a habilitar acá el audio. Y vamos a poner replay. This launch will mark the 100th first Bueno, ahora mismo estamos mission mirando of la NASA's repetición Launch Services de program las based at Kennedy Space poquitas Center. imágenes que tuvimos del despegue. Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Esto 4, ocurría hace 14 3, minutos y medio. 2, 1. Engine ignition and liftoff. Liftoff of SWOT, our first global survey of Earth's surface water to study how this ever-changing resource affects our climate. And there we get a nice view from the ground camera, and also we switch to the onboard camera. Now, Denton, you didn't go outside to see the launch, but now we're feeling it inside here in the Mission Director Center, the rumble all around us from launch. Absolutely. And now you're getting a good look at the onboard camera looking down towards the aft end of the rockets, and you can see the Merlin engines coming to life there. And this room coming to life, really. Lots of rumble going on in here. And we're soon going to hear that the rocket is supersonic, meaning it's going faster than the speed of sound, followed by Falcon 9 reaching what's called max Q, the moment of peak mechanic stress on the rocket. Es que varios errores en la transmisión de la NASA. supersonic. Just heard a call off of supersonic. Getting a good shot of looking at the onboard cameras Back there. Q. We just Bueno, stepped through al menos max Q. tuvimos más imágenes que Ariane Space. Next call outs are Back going to come. engine show. Tampoco es difícil igual tener más imágenes que Ariane Space, pero bueno. And so which means we'll be coming up on stage separation shortly, followed by stage 2 ignition. Pero eso es See this común de beautiful la shot NASA. of all of the Merlin engines, all 9 of them lit up. That's what 1.7 million pounds of thrust look Lots like. of thrust. So the next callouts are going to come in quick succession, so let me walk through them really quick. So at T plus 2 minutes and 15 seconds, we're going to have main engine cutoff. That's MECO, meaning the 9 Merlin engines on the first stage are going to shut down. And then a few seconds after that, stage 1 and 2 will separate. Stage 1 will do a flip and do a boost back burn to Como orient la itself otra back towards transmisión Earth for that landing que parecía here de que íbamos, at the space o sea, from space. parecía que prometía And tanto en there we imágenes get a good como shot of looking at en the audio. stage. La cortaron para una caminata espacial que Basically, empieza cameras en looking 15 up horas. towards the second Va. stage. Separation confirmed. A ver a qué hora empieza. And there you go. No estoy muy enterado al Live video respecto. of stage 1 and 2 And separating. back ignition. And there's a good look at the Stage back one. ignition Acá lo coming, puedes fijar. back engine coming to life. That's great. You are seeing the stage 1 booster do its flip. And now the engine bell of the MVAC engine lit up. Acá no. This is a camera shot of Entonces- stage 1 here. Again, on its way Sí, back una to Earth. caminata espacial que empieza en 36 minutos. In just a couple of seconds, we're going to see the payload fairing jettison. Fairing separation confirmed. We just heard a call of fairing separation, and there's a good onboard view of the SWOT spacecraft, and you can see the fairing is gone at this point in time. Another camera shot here of the engine on the second stage continuing to carry SWOT. to Bueno, igual its esta intended noche target. tenemos otro We have a couple lanzamiento of, de SpaceX, camera que este sí, views SpaceX of se hace cargo this de engine la here, so transmisión you igual might que see, mañana. Así que a couple of Stage one. different las imágenes que no tuvimos hoy, Yeah, and then you'll see it cycling through the sí, views esto of the está stage, empezando una stage 2 cosa, engine. una caminata And, espacial. as Las we get imágenes que closer to no tuvimos separation, recién they'll go las back vamos a towards tener esta the noche y spacecraft. mañana. And we just heard a call out Así que, for bueno. the boost back burn ending on Both stage stages 1. are on nominal trajectories. And that call out was just to say both stage 1 and stage 2
doing what they were expecting them to do. And we're hoping to get a video of stage 1 landing. So sometimes we don't always get it because of it's coming in so fast, and sometimes it's hard to capture it. So occasionally, La telemetría no es demasiada tecnología para que la NASA la muestre en directo. T+4 minutes. Al igual que pantalla dividida, por eso estuvo 5 segundos más o menos. Again, this is a video of a live shot of the engine on stage 2. SWOT stands for Surface, Water, and Ocean Topography, and this will be the first mission to provide high-definition data on more than 90% of the water on our planet's surface. It's a joint mission between NASA and CNES, France's space agency, with contributions from both the Canadian and UK space agencies. SWOT is the 4th NASA LSP science mission to launch from Vandenberg Space Force Base, and the 6th LSP science mission overall to launch on a Falcon 9, Denton. Yes, and we got a lot more missions coming up on the Falcon. Yeah, to see the partnership really grow for you too. I mean, again, you really worked from SpaceX from the beginning. Yeah, absolutely, and seeing their evolution over the years has been amazing to watch. So coming up, we're going to see the booster begin its entry burn soon, and again, that entry burn is to slow it down as it approaches Earth for the landing here back at the base, instead of a drone ship. Yeah, I mean, it's awesome to see it come back to land. As I mentioned before, seeing it landing right, very close to where it took off from is awesome. So then how does this work? So again, we're going to have the entry burn that slows it down, and then there's a landing burn, right? Yeah, so you have the boost back burn that kind of gets it back towards the launch pad, and then the entry burn kind of slows it down as it's coming into the atmosphere, and then you have the landing burn that basically puts it down gently on the pad. Yeah, SpaceX has become real pros at landing their boosters. Absolutely. And it's becoming routine for them at this point in time. And Sí, so en efecto, Teo. Normal course of business for them. Bueno, lo dijiste en millas, pero yo lo digo en kilómetros. Actualmente, la segunda etapa está en una órbita inicial de 857 kilómetros de altura, que en tiempo más 47 minutos, o sea, de acá 22 minutos, o sea, en 22 minutos se va a realizar ese encendido para circularizar la órbita en 891. Y no estoy mal. 891 kilómetros de altura. Falcon 9 booster back down towards Earth. So now that we're done with the entry burn, the next burn is the landing burn. It's just one engine, right, just before it touches down. Correctly, just gently set it down on the pad. The next milestone for the second stage is going to Stage be 1 is transonic. SECO 1. Yeah, and SECO 1 is the first shutdown of the second stage engine, and then for this mission we're going to have 2 burns, so you'll see after stage 2 shuts down it'll coast for a while, and then we got a good video of stage 1. It's about to land. How exciting. Coming in for its landing burn there. Again, the grid fins moving ever so slightly to make sure that it's coming down exactly how they want it to come down. Yep, and you could see the pad coming into view. There it is. Wow, those sonic and booms. then the sonic booms. Trademark sonic booms. Wow. And good touchdown of the stage 1. Touchdown. Perfect. Stage 1 landing is confirmed. So glad to see that live video. Again, sometimes we don't get it. That was amazing to see and feel, really. Yes, see and feel, and we get to use this booster again. Yeah. Again, this is the 6th flight of this booster. That is right. Okay. So we are still awaiting again that shutdown. Bueno, podríamos comentar un poquitito de la actualidad espacial, si les parece. Un poquitito de las últimas novedades. Ha pasado varias cosas, entre ellos una caminata espacial se suspendió, el cohete Suke 2 falló en su lanzamiento, la Starship realizó un encendido estático de un solo motor. Podríamos comentar algo de eso, me parece, ¿no? Ahora cuando justo ahora se apagó el motor, esto lo ponemos en directo. Y ahí. Esto por ahí. Bueno, justo en 20 minutos se va a encender el motor por segunda vez. Así que tenemos un ratito para
platicar. Bueno, a ver si encuentro bien la info y ya les comento un poco. Bueno, ahora sí. A ver si tengo los datos. Bueno, a ver si encuentro. Bueno, hoy estamos al 16, si no me equivoco. Sí. Bueno, en el día de ayer, eh, a ver, déjeme. Estoy un poquitito entreverado. Bueno, sí, ahora sí. En el día de ayer, los cosmonautas Sergei y Dmitry iban a realizar una caminata espacial de una duración aproximadamente de 6 horas y 40 minutos aproximadamente sobre la Estación Espacial Internacional, pero sin embargo se suspendió debido a una fuga de, me parece que era refrigerante de la nave Soyuz MS-22 y bueno, fue suspendida. Bueno, ¿y qué más comentar? En el día de ayer la Starship realizó un encendido de un único motor Raptor y vamos a ver la repetición mientras esperamos a ver si tenemos imágenes en vivo del cohete. Vamos a ver si de que me cueste un poco. Ahora. Bueno. Vamos a meter audio. Este fue el encendido estático del día de ayer. La Starship encendió un único motor. Encendió un único motor Raptor. De hecho, no se realizó una prueba en este prototipo desde septiembre. There you go. Bueno, básicamente eso fue el encendido. Y todos nos comentan que Roscosmos está evaluando enviar más rápido a la nave Soyuz MS-23. Pero, a ver si entiendo. Porque estoy un poquito entreverado con respecto a este tema. La nave Soyuz MS-22 ya no se puede usar. O sea, y mandan la MS-23 de sustitución. ¿O cómo la cosa? Aún están evaluando si la MS-22 pueden devolver los cosmonautas a la Tierra. En el caso no pueden, enviarán una de repuesto. Bien, entonces lo que realizarán será que se separará la MS-22 de la estación espacial y mandarán la cápsula de repuesto sin tripulación para que vuelvan en ella.
Ah, bueno, había sacado todo. Bueno, ahora sí. Y bueno, o sea que estaban buscando mandar una nueva cápsula de repuesto para la Soyuz MS-23. Y a ver si encuentro más info para comentar acá en directo, que tenemos 10 minutos más, me parece. Sí, aproximadamente 12 minutos. Vamos a poner esto. Sí, bueno, el cohete Suke 2 falló en su lanzamiento inaugural, que de hecho es el primer cohete de Metalox en llegar al espacio, no en llegar a órbita porque no logró el objetivo, pero sí llegó al espacio y se convierte en el primer cohete del mundo que utiliza el combustible de queroseno en llegar al espacio. Vamos a poner, vamos a mostrar estas imágenes que tuvimos. Vamos a pasar esto ahí y ahí. Ahí veíamos el despegue y no en esto que hice de activar Windows. Bueno, ahí veíamos el despegue del cohete del Suke 2. Que según lo que tengo entendido, por un apagado prematuro del motor de la segunda etapa, el cohete no pudo entregar la carga a su órbita objetivo. O sea, no pudo entregar la carga a órbita. Y toda la carga útil se perdió. Luego nos comenta Teo que Relativity Space todavía tiene la oportunidad de volar y llegar a órbita con un cohete propulsado con metano y oxígeno líquido. Metano era, no era queroseno. Queroseno es el que usa la mayoría de los cohetes. Era metano, sí, y ahí está la carrera, también la Starship, que usa ese combustible también. Pero me parece que Relativity Space llega mucho antes de que Starship. Sí, la verdad es un F total por los satélites que viajaban, pero bueno, era un debut orbital, o sea que es entendible que haya fallado. Si fuera un cohete que se lanza muchas más veces como un Astra 5, un Falcon 9, ya es como más raro de que falle. Pero este era un debut orbital, así que todo bien. Por cierto, una cosa que no sé si comenté es que dos balones que se usaron en el Mundial de Qatar viajaron al espacio con SpaceX. Es decir, dos balones de, de los que se están usando en el Mundial de Qatar 2022 viajaron al espacio a bordo de un cohete Falcon 9. Exactamente fue el lanzamiento de la misión, de una misión Hot Beer. Ahora reviso bien cuál de todas era. Pero un dato interesante, hubo una colaboración con Starlink y bueno, y llevaron dos balones del mundial que de hecho se jugó un partido, bueno, dos partidos con esos balones. Volaron dentro de la primera etapa. A ver si encuentro cuál fue el lanzamiento. Una misión Hot Beer. Hot Beer 13F.
Fue el lanzamiento que se realizó a las 5:22 horario universal del 15 de octubre. El aterrizaje fue la barcaza JRTI. La primera etapa fue la B-1069, que realizó su tercer vuelo. Y bueno, ¿cuánto estamos ya de tiempo? 34 minutos. Aún tenemos otros 9 minutos para comentar. Así que... a ver qué comentamos en este tiempo. Bueno. Por cierto, ¿qué tal la supresión de sonido que le puse al micrófono? Ya no se sienten los camiones de que pasa por el frente de mi casa. Y de hecho estoy analizando comprar un nuevo micro para... O sea, un nuevo micro profesional, cosa de tener mejor calidad de audio. Lo estoy pensando aún. No lo compré aún, ni mucho menos. Y... a ver, primero que nada, bienvenido al directo. Y puede ser esperar a tener más subs, pero la cosa es que igualmente lo necesito al micro, porque este ya a veces me falla. O sea, para comprarme otro ordinario, prefiero comprarme uno bueno y ya lo tengo ahí. No, ojo de que el perro le puede ganar la supresión de sonido, porque literalmente es una pared que lo separa. Bueno, ahora por ejemplo está pasando un camión por el frente a mi casa y no se escucha en el directo. Bueno, según lo que me marco OBS, ¿no? Quizás está escuchando... Ay, acabo de sacar todo. Ya está escuchando y no sé. Qué bueno. En 5 minutos volvemos al directo de la NASA. Estoy un poquito entreverado hoy. Bueno, no creo que tengamos imágenes. Por el tema que me parece que no se va a tener comunicación con la segunda etapa. Así que hay que esperar bastantes minutos hasta que pase cerca de tierra. Para poder... Para poder tener esa confirmación del encendido y la separación. Así que ya digo que no nos podemos esperar muchas imágenes en vivo. Pero bueno. Hablando sobre la Antártida, sí. De hecho, la órbita polar es eso, que siempre en un punto de la órbita pasa sobre la Antártida y sobre el polo norte. O sea, pasa sobre ambos polos de nuestro planeta. Bueno, ya podríamos meter el directo de la NASA para ver si tenemos
unas imágenes en vivo. Vamos a meter acá. For more than 30 years, especially for satellite altimetry. This has been the relationship that we've been doing very strongly, going on into fourth decade. And when we talk about collaboration, it was a truly collaborative effort when we were doing both testing and engineering and ping-ponging our SWOT observatory back between JPL and Thales in France multiple times. So both agencies contributed major hardware instrumentation for the observatory. And the questions just keep coming in. We have another social question for you to answer. Let's take a look. This one is, how long will SWOT be in space? A good question. So the nominal mission timeline is 3 years. So Están respondiendo preguntas que la gente le va haciendo por las redes con un hashtag que ellos pusieron. O sea, esos como comentarios que nos estamos dando son las preguntas que le hace la gente. Let's get to the next social question. How is the data shared? Which institutions are the intermediaries? Bueno, en aproximadamente 2 minutos se enciende nuevamente el motor para circularizar la órbita. It's an exciting subject. Well, thank you. We think so too. So this is free for all. All data would be available to the public through NASA and CNES data providers. And not just that, we're actually welcoming a community to help NASA and CNES validate the data prior to the delivery of a fully validated data set. This is the experiment that Sandra mentioned that we're going through at NASA. It's called Open Science, and we are delivering and sharing pre-validated data sets with the science community. So all hands on deck. If you want to be a hydrologist or work yo ya regreso en un minuto. Person who asked this question. Dejo un minuto la transmisión acá. Sí, el encendido tendrá una duración aproximadamente de 10 segundos, sí, según el timeline de la página de SpaceX. Bueno, ahora vengo antes de que ocurra el encendido. 41 minutes since launch, commentators Megan Cruz and Denton Gibson are tracking the next milestones on this mission. Yeah, hello again, guys, from inside the Mission Director Center here at Vandenberg Space Force Base in Central California. We're actually sitting right next to where Nadia and Raquel are, because this is where we can listen in to the teams who are still working the launch. So it's been about 41 minutes since liftoff from Vandenberg Space Force Base. Bueno, se viene el encendido. Parece que sí tendremos cámaras en vivo. The second stage, and the engine there not burning red hot anymore because it's been coasting now, right, for about 30 minutes, Denton? Yeah, and what's happening right now is they're chilling down the engine. As we talked about earlier, they're just cooling down the engine, getting it ready to take on those, those densified propellants, which is down in the neighborhood of minus 300 degrees. So you see what's happening right now. It's just chilling the engine down and getting ready for second engine start, which is basically, it's going to be a very short burn that's coming up. And this burn is essentially just kind of doing a final orbit adjustment before getting into spacecraft separation. So el encendido tendría que ocurrir en breves instantes. We should hear the stage 2 engine restart coming up here in about a minute or so. And so we just saw a map there. That's a trajectory. It's showing where stage 2 is. And right now it is just south of South Africa along the coast of Antarctica. So it traveled pretty far in just those 30 minutes. And as soon as we get in range of the next ground station, the engine will start up again. And then shortly after that, spacecraft separation will occur. And what ground station are we trying to hit? So the ground station that we're kind of targeting right now is Hardeestock, which is on the south end of the African continent in South Africa. So that's the ground station we want to get in range to kind of capture that spacecraft separation. And so again, we are. Ahí tenemos el encendido. Enciende el motor de la segunda etapa. Duración aproximadamente de 10 segundos. Y ya se apagó. Ya circularizó la órbita. Y ahora sí que les puedo decir que entonces tendremos imágenes en vivo de la separación.
just heard a call out that we are in the nominal orbit, so which means we La separación ocurre en correct poco path menos to de go to 10 minutos. spacecraft separation. I do just love that we see all this live video, and we're Y expecting to en get some tiempo live más video of 52 spacecraft ocurre la separation in separación, just less than 10 que minutes. no creo que tengamos imágenes en you wanna vivo. stick around for that, but for now we're going to send it back to Nadia and Raquel. Thank you, Megan and Denton. NASA's Jet Propulsion Laboratory led the U.S. portion of this international mission. JPL's director, Lori Leshin, joins us now. Welcome, Lori. Thank you. Welcome. Thank you both. What a fabulous job you're doing. Thank you. Well, this is your first launch as the director for JPL. Yes. How excited are you for this mission? Oh, I'm thrilled. I mean, first of all, it's just been an extraordinary day here, getting to be on console and then run outside and actually watch the launch, which was great, and hear those sonic booms when the booster came back. Our launch teams have been incredible, but I'm just so thrilled for the SWOT team, who's been, I've only been at JPL for 6 months. The SWOT team's been working on this for so many years, and thrilled for an exciting mission to come. Of course, we still need that acquisition of signal. We're not getting ahead of ourselves, but so happy that my first launch is an Earth science launch, because this is the planet we care the most about. Fantastic. While JPL is known for operating deep space missions, how much of JPL's work is devoted to studying Earth? It's more than people think, right? People know us for cool Mars rovers and helicopters and for orbiting Jupiter and these and wonderful telescopes that look into deep space. And of course we do all of that. But in fact, with the launch of SWOT, we now have 15 Earth science missions currently operating, either dedicated missions or big instruments on other missions. So we've got a lot of eyes on Earth at JPL. And the thing about them is, whenever we do something at JPL, we want it to be technologically advanced. So we're always the ones trying to really push the boundaries of what's possible, and that's really what SWOT's going to do. It's a whole new way of measuring Earth's water, and we always want to be pushing the boundaries of innovation. With all those 15 missions, now we've got about 7 more that we're working on that we'll be launching in the next few years. So a lot more Earth science work ahead of us. So what are the next 7 missions that you mentioned, Lori? What's in the pipeline? Yeah, so there's 4 of them are going to launch in the next couple of years. So the first 3 are fairly small, actually, small missions that have kind of focused objectives, but really important. Bueno, ahora mismo la segunda etapa tendrá que estar en una órbita de 857 kilómetros circular. Medical professionals in cities to try and understand the impact of aerosols on health. What a really interesting idea, right? We have a mission that's going to be looking at the heat at the poles of the Earth to try and understand better sort of the thermal environment there, so that as we the poles really help drive circulation and climate change, and so understanding that environment is really important. And the third one is actually going to work on methane super emitters, one of the most powerful greenhouse gases. We're going to be detecting it with greater sensitivity than ever from space, so that we can actually mitigate methane emissions, which is super exciting. So those are all 3 kind of small ones. But the next really big Earth science mission, sort of on the scale of SWOT, is a mission called NISAR, which is a collaboration, NASA's first major collaboration with the Indian Space Agency. So exciting. And if SWOT is focused on water, NISAR is focused on land. It's really going to be a mission that's going to teach us help us sense and detect changes in land that are affiliated with things like earthquakes and volcanoes. Oh, I so wish it was up there right now as Mauna Loa is erupting. But it's going to help us see those things better from space. It's going to help us understand vegetation all across the land, and many other applications that are going to be so valuable to folks. So we've got the water covered with SWOT, and we'll have the land covered with NISAR. Lori, that sounds like so many great missions ahead. Thank you so much for joining us Absolutely. Today. When LSP selects a rocket for a mission, they have to take into account Bueno, just how hot en it gets. menos de, de aproximadamente 4 minutos tendremos la separación del satélite. Parece que tenemos cobertura por el momento y que probablemente podamos ver las imágenes en vivo de la separación. Awesome, very exciting. So you focus on integrated thermal analysis, a big term. Can you break that down for us? Absolutely. So an integrated thermal analysis is just like it sounds. You're integrating different entities, and in this case,
we're integrating a second stage launch vehicle model and a unique spacecraft along with the interface that connects the two, like your payload adapters and your isolation systems, and seeing how they interact with each other and making sure that one doesn't adversely affect the other. Right, so you're really kind of protecting the spacecraft from the rocket and vice versa. Absolutely. And so as part of an integrated thermal analysis, we're really running mathematical models to make temperature predictions on launch vehicles and spacecrafts. And so what that entails is, as a thermal engineer, you're really worried about three different modes of heat transfer: radiation, conduction, and convection. So convection is, think of when you're outside and the wind is blowing, that's convection. So radiation, it's like the sun beating down on you, solar radiation. And then conduction is kind of like taking a coat hanger, unraveling. Sí, es verdad, se parece sí el color que hay de fondo, el gris claro ese. Right, a really good explanation of something complex there. I understand there's different challenges that could happen along the way too. Can you tell us what was unique or challenging about working on the SWOT mission? Yeah, so when we're doing any of these assessments, the three main modes of heat transfer that I just mentioned, well, once you're in the vacuum of space, one of them goes away because you no longer have convection. You're in vacuum, and so for SWOT in particularly, we had to face some modeling conversion challenges. We are working with our European counterparts in Kness and Thales, and they threw us a curveball pretty early on, and we didn't necessarily know what one of their software packages were, so we used a lot of really good teamwork and collaboration throughout the agency, and not just Kennedy Space Center and JPL, but we leveraged our resources up at Goddard Space Flight Center, who has done some of these conversions before. And it's just the type of community and teamwork that our niche little area of analysis Bueno, has. un minuto y poquito para la separación. Dave, Pierre, thank you so much for joining us. Well, thank you for having me. I appreciate Creo it. que ahora sí que no tenemos cobertura. We are nearing spacecraft Sí. separation. A ver, Let's go back to a ver our por dónde commentators, está pasando. Megan and Denton. Yeah, we're about Ojo, 51 quizás hay minutes cobertura. after launch, and now we are awaiting spacecraft separation. So SWOT, the spacecraft separating from Falcon 9's second stage. Yes, and that'll occur Hay as we cobertura. get closer to the Hartebeest ground station. And now we see a good video there of the SWOT spacecraft looking up, and then there's another cycling through of the MVAC engine. So yeah, once we get to the point where we separation occur, hopefully we'll get a good video of that. And now there's a slight chance we may get acquisition of signal from the spacecraft at that point in time, but that's not the primary opportunity to get it. Por cierto, un dato curioso de la NASA. Un dato curioso de la misión que te trae menos calidad las imágenes del despegue que esta imagen. Está en 1080. Mientras tanto esto está a 720. Es un dato que quería comentar. So that's how the team down on the ground is able to see everything that's happening in the data and actually get the video as well. So you see the SWOT spacecraft there. SWOT stands for Surface Water and Sí, Ocean Topography. hay cobertura, sí. No, o sea, me parecía que no había por el tema de que estaba pasando por el medio del océano, literalmente. Yep, and once separation occurs, Separación confirmada. Ahí vemos la separación del satélite y con lo que le da SpaceX la misión 200 en su carrera exitosa, o sea, no 200 misiones exitosas igual, pero la misión número 200 que la realiza con éxito. Y otra vez sacando todo yo. Bueno, separación exitosa. Just so we don't have any junk floating around after it's completed this mission. Now, it's just so great to see all this live video. I'm still just watching it amazed, just to see it. And this is a moment that so many people have been waiting for, yeah, right? Absolutely. As we mentioned before, a lot of these people have been working this mission for 20 years. Right. And nice, we getting a good view of, you can kind of see the sun there. From the view of the second stage looking
at SWOT floating away, and you kind of see the sun coming into view there. It's an awesome sight to see. Now, as a member of NASA's Launch Services Program, Denton, how does it feel to be part of a program that facilitates so much great science like SWOT? Bueno. It's always exciting to see that, you know, we kind of play a role in helping enable a lot of the science that misión exitosa. Ya tuvimos la separación. Y bueno, hoy tenemos otro lanzamiento con mejores imágenes, esperemos. Directo ahí sí que lo realiza SpaceX. Y bueno, and it's nervous at the same time because you want to make sure everything goes right. And the team and the engineering team has done a tremendous yo ya me voy despidiendo. And so we were saying again, the next step, right, is the team confirming a signal with the spacecraft. Oh, here, this is a shot of the CNES team. Again, this is a joint mission between NASA and CNES, France's space agency. So I'm sure everyone there was cheering the same that they were here at the Mission Director Center once we saw the bueno, gente, me voy despidiendo. Qué lindo el sol. Acá ya salió antes que empezara el directo. Realmente estaba despierto y ya había sol. O sea que debo de decir que estoy mirando lo mismo que la segunda etapa. Creo que van a comunicarse del satélite. Ahí están mirando el directo de ellos con un poquito de delay. Marching towards is that 1 hour 18 minutes. That's when we really want to confirm signal, meaning that the spacecraft is healthy and it's where we want it to be. Yeah, and that's an important step in this whole process. Is after the ride, it's kind of like you ride on a roller coaster, and you want to make sure after you get off, you got all your belongings, everything's looking good, and that's essentially what it is. Where we waiting to kind of. Es el centro de control de Vandenberg. The team in France is able to communicate to the satellite, make sure everything's good. Qué ordenadito que está en la pantalla y todo. Ojalá sea así de fácil ordenar los cables. Yo tengo dos pantallas y un redijo de cable que tengo acá en el PC. Hello, my name is Micaela, and I have two questions for you today. One is, how long will this mission take? And number two is, what is the range of accuracy with this technology? Thank you. Some great questions there. Yes, Micaela looks like a future engineer with a very smart question. So Micaela, the prime mission timeline is 3 years. And our targeted accuracy for ocean heights is about a centimeter accuracy for smaller features, less than 1,000 kilometers. And for larger features, which we're going to use our other non-carrying altimeter, we're shooting about 3 centimeter accuracy and about 10 centimeters for each waters. So great question, Micaela. Actualmente la NASA está esperando tener comunicaciones con el satélite, o sea, están esperando a tener cobertura. Y bueno, ya veremos si consiguen comunicarse. Mientras tanto, los invito a esta noche de que estaré en directo para otra visión. En este caso una visión a órbita media terrestre, o sea, una órbita de 8.000 kilómetros de altura, si no recuerdo mal. Y como verá, ¿qué más iba a comentarle sobre esta misión? So the major processing data would be our French partners, and then data would be tenemos aterrizaje en barcaza, la barcaza ASOG. La ventana de 87 minutos se abre a las 21:21 UTC de esta noche, con una fecha de respaldo mañana sábado. En este caso se tendrá que pasar al domingo la misión Starlink según los parámetros que sigue SpaceX. ¿Qué cosa se me puso ahora? Me había asustado ya.
unknown currently. They're really asking you tough questions. Yes, and I think maybe they just was excited with our Buenos días, Fox Spice. most of Sí, the la water música deja de is, tenerse of Pie course, Fry. located Sí, a lo que tenía acá el directo de SpaceX, el de Vision Control Audio, se me reprodució automático. Es que me tengo que deshabilitar esto, ahora sí. El de esa misión, en la tarde Falcon 9 esperará el satélite a esa altura mucho antes. Lo podría revisar ahora. ¿Por qué no? Vamos acá. Thank you, Nadia. Now, if you have Para a question to ask, la misión post your esta. question online with the hashtag #TrackingWorldWater. You did a great job answering those. SWOT will create the first comprehensive global survey of freshwater lakes, rivers, and reservoirs from space. Let's go to Jasmine live at the Hawk's Nest, who is with a scientist eager to use the new data. No, la segunda etapa la segunda etapa separa el satélite en 8.000 kilómetros, según lo que veo, por el tema que los satélites se separan cerca de tiempo más 2 horas. O sea, tendremos un directo largo esta noche, pero mejor. De hecho, desde el segundo encendido hasta el tercer encendido tendremos más de 1 hora de espera, así que nos podremos mandar a Kerbal. Sí, ahí sí yo puedo jugar a Kerbal. Así que no sé, si les parece, esta noche, mientras ocurre el tercer encendido, nos conectamos un ratito a Kerbal para seguir un poquitito más la serie. No sé si les parece. No podemos hacer una misión muy larga igual por el tema que ahora sí que está el tiempo contado. Pero de repente yo puedo entrar a Kerbal en modo sandbox. Y ya nos olvidamos de la serie. Y ya después realizo otro directo en específico para el segundo episodio. Hola, Saida Román. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Bienvenido al directo. Esta noche podríamos hacer eso. Podríamos entrar a Kerbal mientras esperamos el tercer encendido. Es buena esa, Teo. Porque tendremos exactamente, si hago cálculo ahora, tendremos 1 hora y 20 minutos aproximadamente para jugar Kerbal. Así que es suficiente tiempo. Aparte Kerbal a mí se me abre rápido. Así que bueno. Hola, Austas Spice, o más conocido como Ryan. Sí, que bueno. Ya lo puedo confirmar. Esta noche, mientras esperamos el tercer encendido, tendremos 1 hora de Kerbal. Veo todo acelerando en el control de visión. No miré la pantalla. Literalmente tengo una pantalla de 24 pulgadas acá enfrente a mis ojos y no presta atención. Esta noche no puedo estar. Y bueno, lo ves en diferido igual. Pero bueno, igual estoy pensando en entrar en Sandbox y hacer alguna misión ahí por lanzar y no realizar. O sea, y no seguir con la serie, porque a lo que el tiempo es limitado, quizás hay que cancelar en medio del lanzamiento. Pero bueno, eso ya lo voy a ver sobre la tarde. Por cierto, estaré comentando en Discord si estaremos en Kerbal o no. Así que si no están en Discord, los invito a unirse, a ver si alguien manda el enlace, o lo termino mandando yo. It's nerve-wracking, but it's a well-rehearsed dance, and when the antennas actually deploy, they're really beautiful. They're moving slowly and intentionally, like a butterfly. I grew up in Houston, Texas. I was very lucky to be part of the Girl Scout sailing program, where they taught us not only how to sail, but they taught us the very basics of aerodynamics and how the sailboat worked. I became an aerospace engineer because of that program.
the ability to say, oh, I know how this works, and then going to implement it in like a way that was fun and exciting was really rewarding. If I were to tell a little girl how to get into engineering, I would tell her just to get started in whatever way feels exciting and natural. It gets a lot easier once you just get started and start tinkering with Gracias al things Discord. and building Ahí va. whatever excites Bueno, you. ahí pasaron el enlace a nuestro servidor de Discord, donde estamos continuamente comentando las novedades en el entorno espacial, donde ando interactuando mucho, o sea, donde es activo el servidor. No muchos usuarios abran, pero los usuarios que abran están ahí, son muy frecuentes, así que les recomiendo que se den una vuelta, por lo menos para charlar un poquito sobre el tema espacial y esas cosas. Y también les recuerdo que nos pueden ir a seguir por Twitter, que es donde estamos comentando todo el tema espacial. Que ese es el enlace del Twitter. Y Teo nos dice, terminó esa etapa el que se arma la NASA para la misión. Bueno, hay que mostrar bien, hay que tener buenas imágenes. Lo importante es la estética. Si van a mostrar cámara, que tengan estética. What is happening over at CNES in the main control center at France right at this moment? Okay, so in Toulouse we have the main control center and we have ground stations all over the world. So first the satellite has an De hecho, en el lanzamiento del SLS hubo... voy a fijarme. Porque ese sí me parece que fue 1080. ¿O no? A ver. Y me parece que fue el único directo de la NASA de que estuvo en 1080, a ver. En 4K. En 4K estuvo el directo de la NASA. 24 hours a day working starting from now through Christmas, and everybody I want to congratulate them, of course. And then they will start deploying the antennas in a few days, and once it's fully in orbit they will start switching on the payload and start receiving, then there will the calibration and validation. Voy a revisar. Voy a revisar y ya les comento si se puede seguir la trayectoria del satélite este en esa página. A ver, ¿cómo era para entrar? Vale que me cuesta un poquito. Se nota que es de mañana, de que me desperté a las 7 de la mañana. No, eso sí que no. Eso sí que te digo que no. Ponerte de admin a vos es perder el canal. Está buena la superposición de imagen. And before that we were only surveying the oceans, so that's a major breakthrough, and that to monitor globally. Se me fue el chat desde el móvil. Bien. Vamos bien. Ahora pantalla en negro. I mean, it's an incredible collaboration. We have also Canadian and British friends working with us together. Él le pasó el directo de la NASA, ahorita. A ver. An incredible collaboration. So right now, I'm expecting us to exploit SWOT and to have a lot of years of tremendous data with SWOT. But I'd like to think already of future missions that we could build together, because it's been a great collaboration. Thank you, Caroline. Thank you for joining us. Estoy tratando de encontrar este satélite. Hubble, Lanzat, ISS.
Cedric David, a hydrologist who studies the world's rivers, No me shares salta a aún unique ese. connection to water. Ese satélite no me salta aún acá en la página de stateo. That's just incredibly cool. A lot of what we do as scientists is we're just curious. And so anybody who's a curious person ought to be a scientist, in my opinion. You can think of the world's rivers as Earth's arteries because they're essential to life. I'm Cedric David, and I study the world's rivers. No me salta. SWOT is a mission that Bueno, ahí vemos lo que significa SWOT, Surface, Water, Oceans, Topography. Y este es el satélite. Ahí se ve imágenes mientras estaba ensamblando y preparando para su lanzamiento. Sí, no aparece aún, pero ya me imagino que como mucho mañana ya lo tendrán ahí. We'll be able to get a global, unified picture of surface waters from space. This in itself will be a scientific revolution. I think that's going to have a big impact on water management. I like to say that water is my friend. Water is my happy place. I was born with a physical disability that affected both of my legs. Being able to walk now was not a done deal at birth, and it still involves a significant amount of discomfort and is a constant reminder of having been born different. For as long as I can remember, water has been the only place where I felt comfortable, where I felt normal, where I felt like I could do things like everybody else. But when I get in the water, it's just like, you're floating. When you're floating, it's just like all the pain goes away. As a kid, my parents would take my brother and I all the time to jump in the Mediterranean. But to this day, we still do it on New Year's Day every year. Planning for future generations requires us understanding how much water we have. And SWOT will be able to provide that global view of the world's fresh waters. And in my opinion, it might very well become the key that unlocks surface water observations around the world and unleashes surface water management. So it might help us make sure that everybody gets access to fresh water. Now more than ever, it's important to recognize that water connects us all, and it might be the one thing that unites us all. We have some more questions to answer, and before we Sí, get to y the pierdo social el canal. questions, we have one from Easton. Tramito esa final y pierdo el canal por el tema de derechos de autor. My name is Easton. I'm 6 years old and I'm from Twain, Indiana. And I have a question. No salta tampoco en esa Fox Spice. SWOT from our planet? That's a good question, Easton. Well, SWOT is relatively small compared to other celestial bodies. Oh, sí. It's not as Para, bright as, say, ¿en dónde está? moon. No lo termino de localizar. Earth's surface. Buscar But misiones. maybe, with a pair of good binoculars, far away from major cities on a Antes que particularly night sky, you can spot SWOT from Indiana, where you live. Invest in some binoculars there. We also have social media questions coming in, so let's get to the first one. Let's see, Elaine, will SWOT measure ice fields, glaciers, and snowpack, or just liquid water? So the primary focus for SWOT is ice-free water, but we do have a couple of scientists who are interested to use SWOT measurements for the height of sea ice. Aparece de la fecha 11 de diciembre. ¿Cómo está? Estamos a 16 To the probe after the mission. o 15. So I presume it's ¿Es 15 o 16? 16. Estamos a Stay 16. on the satellite and do its job until we're done. We'll keep going. All right, we have another question coming up. Hi, everyone at NASA. SWOT, our bodies are 70% water, and then we cremate the deceased. Does that water go into the atmosphere and then the land and the sea? They're really getting into details, or get rained back onto land? Also,
is the SWOT mission measuring the depth of water to calculate the volume? So we could calculate the volume by knowing the slope of the water and its height. So that's one of the measurements that we're targeting. And knowing the volume and height is really a very dynamic variable, Raquel. It can also tell us how the water moves and how it moves different quantities with it. You know, quantities like heat or energy or plastic or pollution. So it's a very dynamic and rich quantity to deal with. Lots of variables. Yeah. Next Pasando question. por Italia. How will SWOT satellite help in our fight against climate change? Bueno, ahora sí, ya tuvimos un lanzamiento exitoso. In many ways. Let me Eh, start with the oceans. You know, ocean is known ya, to absorb ya tuvimos el most lanzamiento of the número global warming 200 de that SpaceX en was su carrera. over the past Y esta few noche years, tendremos el and we 201, expect mañana el ocean 202. continue Y el taking domingo priority. no lanza SpaceX, Team Earth. lanzará Rocket Lab. What's really interesting question, Lo Raquel, puse en is Discord. would it continue to A absorb ver. heat, or will reach the tipping point when the efficiency of the Earth oceans is decreasing and all of this heat will be kicked back? So by observing a range of energetics with SWOT, like on a range of frequencies, will really answer this one of the most critical questions of our time, of what happens with our planet as it warms, as well as with our water resources that are impacted by the climate change. Questions like, will population will have enough water to survive, or maybe it will have too much water that will impact its livelihood. Aparecen on Earth. las... So Bien. a range of questions we are looking to answer with SWOT mission. Truly critical questions Truly as well. critical, yes. Thank you, Nadia, and thank you for all your questions today. We are about 1 hour after launch. Commentators Bueno, ahora Megan sí. and Denton are with us again. Voy cerrando directo. Back here at the Mission Director Center, where you Y can actually see bueno, some people behind us celebrating. nos recontaremos esta noche para hacer el directo de lanzamiento de una nueva misión de SpaceX. Y también estaremos cerca de 1 hora en Kerber mientras esperamos el tercer encendido, que será a más, bueno, a más no, será cerca de 8.000 kilómetros de altura de la superficie de nuestro planeta. La verdad que va a estar bueno. Así que me voy despidiendo, muchas gracias a todos por estar y los espero para esta noche para esa emisión que estaremos emitiendo lanzamiento, Kerbal y lo que pinte. Así que bueno gente, me despido. Adiós. What kind of data are we talking about?